welcome to the show, Mr. Thwan. Good morning, Jas. Good morning, everyone. Mr. Thwan, what is the interest rate for today? The rate today is very good. 2.625 for 15-year fix and 2.875 for 30-year fix. That is if you have a loan amount of 300,000 to 510,000 and you have 25% equity and you have good credit score. And right now, I see most people go with 50 rate, 30 years, and 50 years. Those are the two best rate right now. Or the payment, then go with 15 years. Otherwise, if the payment for 50. Yes, Mr. Thwan, let me translate. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ 15 ਈਅਰ ਫਿਕਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 2.65 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 30 ਈਅਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 2.87 ਆ 2.87 3 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ 300,000 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 25% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੇਟ ਫॉर ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ I'm sorry, can you ask? Is this rate for the refinancing or the first for the new mortgage? Yeah. This is for refinancing. No point, no cost. If we refinance, we don't have to pay any cost. But if for purchase, normally we pay some closing costs, and because we pay closing costs, the rate is lower. So there's always a trade-off. If you don't want to pay anything, then your rate is higher than if you pay something. ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋ ਕਾਸਟ ਐਂਡ how this interest rate is related to the down payment or the closing cost? Yeah, it's very good. But before that, can you read the phone number so the listener can call in if they have any question? Right now, the rate is so low, so I want the listener to call in to ask. This is a good chance to refinance, so I want everyone to listen and call in. ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ 559 412 1313 5594121313 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸਟ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੈਸ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ no point no cost? Yeah. So basically something there's always a cost, the closing cost, like appraisal fee, notary fee, escrow fee, lender fee. There's a lot of different fees. Title insurance, those are the fee or costs that normally we have to pay. And in a regular transaction, the cost normally around $3,000. But the lender know that action we pay closing costs. So the lender said, okay, if you don't want to pay any closing costs, we can offer you that. We will credit you. We give you money.
but they will raise the rate a little bit. So that's why we can do no point, no cost. Let me also explain about points and costs. Cost is what I just told you about $3,000, all kind of fees, all kind of costs. And lender will give you money, a credit to cover all the costs if you're willing to take a little bit higher rate. And when I quote rate every week, every talk show, I told you the rate that have no closing costs. So that rate is already increased compared to if you pay cost. Your rate will be lower. That point is something you pay the lender to buy down the rate. So you pay money to get lower rate. That costs point. And cost is always there. If you don't want to pay cost, you pay more. You pick higher rate. So when you pick a rate, there would be what is the point and cost, and we pick a rate that low enough that there's no point and no cost. If you pay some money, you get lower rate. If you pay a lot of money, you pay point and cost together, the rate is even lower. So it depends on what you want. If you can afford to pay some money up front, then you get lower rate. ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋ ਕਾਸਟ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਫੀਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫੀਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੋਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਫਰੰਟ ਮਨੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅਪ ਫਰੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋ ਕਾਸਟ। ਨੋ ਕਾਸਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੋਗੇ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ 559 412 1313 5594121313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ, which one is the better option, paying no point no cost or paying some money upfront? Which one is the better? It depends. That is why we have to decide. We have to decide whether we want to pay some money upfront so that we can get lower rate, or we don't want to pay anything upfront. And the decision depend on if you think that basically it's the decision that you make. You are gambling. You pay money upfront, let's say 3,000, you get lower rate, and let's say every month you save $40 for 30 years. That turned out to be a lot of money. It turned out to be $16,000. So if you pay 3,000 now, you save 16,000 for the term of the loan, 30 years. So you have to decide whether you want to make that investment, pay 3,000 now, and save $16,000 in the future.
So it's your decision you have to make. I cannot hear you. लोन बारे पता करना सी 320 लोन है ते ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਆ ਲਾਈਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲੋ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਓਕੇ ਜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇतना ਪਤਾ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਇतना ਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ So, Mr. Thorn, she and her husband both are retired. They have 2-3 rental properties, and the loan amount is 320. And they applied for the refinancing, but they are not approving that you are not earning something or there is no income. Yeah. So to qualify for refinance, we have to have enough income. If we retire, we don't have any income, then it's impossible to do loan. We have to have enough income. And normally the rental income from rental properties, normally not enough. It might be enough to cover the rental property expenses, but not the primary residence and your own other expenses. So in case for most of the people that retire, they don't have enough income to qualify unless they have a lot of pension and 401k, to make it up. But most of the time, if you don't have enough retirement income, then you will not qualify. ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਵਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 559-412-1313 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਵੀਲ ਬੀ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ Thank you.
ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ। ਸੋ ਹੇਅਰਸ ਅ ਕਾਲਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। Okay, Mr. Thon, they bought house in last year in July. So she's asking, they are eligible for the refinancing or? Yes. Refinance. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। First, give us the information. I can tell her the rate now, like the loan amount, property value. Mr. Thon, sorry. Yeah. You still with us? No? Yeah. So basically, anytime, there's no requirement that she have to keep the loan. As a consumer, that's just a good thing. We don't have to keep hold on to something that we don't like. And the new rate is so low. Right now, it's under 3%. No point, no cost. So there's no reason why we don't refinance. And almost everyone out there, all of the owner, homeowner, if you have not refinanced in the past 6 months, this is a good time to refinance now. Talk that you cannot refinance in the 3 months, or is there any rule that you cannot refinance in first month or the 3 months after buying a house? The feed-in period is 6 months. However, it is the broker that got penalized, not the consumer. So if you don't want your broker to get penalized, then don't refinance within 6 months. But then if you get a loan with a lender or a bank, they don't care. So the bottom line is, at the consumer, you can refinance anytime. There's no waiting period. And if you don't want your broker to get penalized, you should wait 6 months. You can wait 5 months and then we can start the loan. ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ? ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਨਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲਟੀ ਆ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕੁਛ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਨਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾ ਪੈਨਲਟੀ ਪੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ loanfactory.com, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ, ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ which one is better? I asked the paying up front or the higher rate. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ,
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਫਰੰਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ $40 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 40 ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $40 ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਹੁਣ $16,000 ਬਣ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ $3,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 3,000 ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,000 ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਹੈ 177। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੋਨ ਤੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 10,800 ਲੋਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੇਰਾ 700 ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਰੀਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਪਾਉਣੇ ਤੇ 10,000 ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਨ ਤੇ ਲਈ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ 177 and he bought a new car, and that the loan on the car is 10,000. So he is asking he should pay off the car loan first, then go for the refinancing, or the car loan will be merged in the total loan. So what is the possibility? So it's up to her to decide. We can combine the two loans together or keep them separate. We don't have to pay it off if she have good income. She doesn't have to pay it off. Most of the time, the people, we don't have to pay off any other debt. But if her income is too low, then we have to pay off the car to qualify. And if she doesn't have money to pay off the car, we can do a cash out from her house. We borrow more, 10,000 more, so that we have money to pay off the car. So there's a few choices. First, she doesn't have to pay off the car, just leave it if she can qualify. Secondly, she can use money, her own money, to pay it off, to pay off the car. Or if she doesn't have money, then she can do a cash out refinance to have money to pay off the auto loan. ਜਿਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1,70,000 ਲੋਨ ਆ, 10,800 ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ, ਸਪੋਜ਼ somebody has 2-3 credit cards, 10,000, 5,000. So should that be paid off first before going for the refinancing? No, we don't. Debt or the car loans only if we don't qualify. Only if our income is too low, then we need to pay off to qualify. But otherwise, we don't need to.
I cannot hear you. Is there any effect of the credit cards or car loans on the interest rate? No, doesn't affect at all. You can owe a lot of and you still get good rate if you have high income. So the debt and income will never affect the rate that you will get. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੋਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ So Mr. Thwan, what is the trend for interest rate? Do you think rate will go up or will remain same, or one should wait for the lower rate to start the refinance? Right now, rate is so low already. There's no reason we have to wait anymore, unless your rate is low right now and there's no benefit to refinance. Then you should wait. But most people I know, their rate is 3.5% or even higher. So you should not wait any longer. You should refinance. And rate is so good right now. So you should not wait. You should refinance. ਹੁਣ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 3.5% 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ So Mr. Than, there are so many lenders, banks, brokers. So what is the best way to choose where to refinance? The best way to choose refinance is to shop around and to find out who can give you the best rate. However, there are a lot of people out there know how to take advantage of you. They know how to play game with you. They tell you a good rate so that you can apply, and then later on blame it to the market or make up reason that you should have higher rate. So they bait you. They give you low rate so that you apply, and then later on say, oh, because market rate has changed, so your rate is higher. Or they make up reason like, oh, your income is too low, you don't have enough equity, your credit score is low. They come up with a lot of excuse or reason to give you higher rate, and that, of course, not a lot, but it does happen. And you know, whoever out there, they know the stuff. They know how to get around and give you higher rate. So it's important to first shop around. Secondly, only choose the lender or the broker that have reputation that you can trust. Someone that your friend did it already and refer to you. Or you can go to online, go to reviews website like Google or Yelp to look up the lender and decide whether they trust or not. You can trust them or not. ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਰ ਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ
ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਟ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ loanfactory.com ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰੇਟ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਰੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਆ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ loanfactory.com ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਭਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਵਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੀ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਦ ਲਿਸਨਰਸ? Yeah, the interest rate is so low right now, and I know that almost everyone finance money. So as long as you have income, you are qualified, then you should refinance. So my advice is to start the process early. Check out loanfactory.com for the rate, and then compare. And then when you start the refinance, you know you're right. You know that you can cancel the loan anytime. So do not hesitate to shop around, to apply early. You don't have to pay anything upfront. And if we, Loan Factory, cannot give you the rate that you want, you can just cancel it. You lose nothing, and that is important. You should not hesitate. You should not afraid to start, to get ready and lock the rate whenever the rate drop. Yeah, thank you, Jess. Thank you, everyone, for listening to the show. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਆ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 408 444 99 99, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 714 444 99 99, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 714 444 99 99, info@loanfactory.com, thwan@loanfactory, THUAN, thwan@loanfactory.com। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੰਕ ਅਤੇ ਚੋਭਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੋਸਤੋ।